detail or storyline in the book that was especially challenging to write or develop? The first volume was the most challenging book I've written because I had to work out what the merge, the universe that Archie goes to was like. And the only way to do that was to write lots and lots. I wrote about maybe 200 or 300 pages that don't appear in the book. I had to cut out afterwards. But I needed to write those pages to get it all clear in my head. So my first few drafts were just about constructing this universe. And then I had to go through and make a moving story out of it. So I had to go through and cut out lots of explanations, lots of details, sometimes whole chapters, in order to make it move. Even though it's not as fast-paced as Lord Loss, it needed to be, very well paced. So yeah, the first volume was probably the hardest single book I've ever had to write. Az Equivalux esetében az első könyv megírása volt a legnehezebb. Lényegében ez volt a legnehezebb könyv, amit valaha kellett írjon. Ugyanis itt egy teljesen új univerzumot kellett kitalálni. Az első 200-300 oldalnyi vázlat, amit írt el, csak arról szólt, hogy kitalálta és felépítette ezt az univerzumot, az Equivalux univerzumát. Majd utána nagyon sok átdolgozáson esett át, sok magyarázatot ki kellett vágni, hiszen át kellett dolgozni az egész történetet, egy lényegében egy ilyen történet, egy élvezhető történet. Are there any hidden references or deeper layers in the book that readers might not catch on the first read? Yes. There are actually, it's no surprise to readers, I like to play tricks as I go along. I like to set things up and it looks like I'm doing one thing, but I'm really doing something else. So when you get to the end of volume 3, you suddenly realise this is a very different story to what you thought it was in the beginning. And there's more going on with Archie than is at first apparent. There are some questions people ask me in volume 1 and volume 2 about Archie and his home life and his relationship with his foster parents. And I think sometimes that I haven't given them enough information about that side of his life. But that will all be explained by the time we get to the end of volume 3. Expect some big shocks. Természetesen vannak mindenféle hidden meglepő váratlan fordulatok, amikre nem gondolná elsőre az olvasó. De a harmadik könyv végén mindenféleképpen nagy meglepetéseket kell készülni, mert itt sok minden más kontextusba fog kerülni, különösen Archie-nak a családját illetően. How does your feedback from your readers impact you? Do you have any memorable experiences with readers that you would like to share? Yeah, for me, it's the best part of writing. Is when the book is done and it's out there, and you get to see what people think of it. That's the fun part. Writing is a long, arduous process. It takes a lot of time, a lot of hard work. I write in a room by myself. I have no interaction with anyone. When I'm doing a book, a long series will take me 7, 8, maybe 9 years to write. And I love doing it, but it's not enjoyable as such. The enjoyable part is this. The fun part is when I see that a story has come alive in people's heads the same way it did in mine. Archibald Locks, as I said, began with me seeing a young woman on a footbridge. And from that point to this point was years and years of my life of hard work. This is the fun part. This is the reward at the end of it. This is why I go through all that process. It's to get that feedback, and hopefully it's good. It's not always good. Mostly it is, thankfully. You never know when you're writing a book if it's good or bad until it gets published. You really don't know. When I wrote Cirque the Freak, I thought it was a good book. My agent sent it to the 20 publishers in the UK, and every single one of them rejected it. They all told me it's useless. And so I started thinking, well, it's a bad book. Then luckily it got published. You guys read it, and the consensus was, actually no, it's a good book. We never know. Writers never know, the publishers never know. It's very democratic reading.
the audience will always decide. Lényegében az egész írásnak ez a legélvezetesebb része, amikor már megjelent a könyv, és találkozhat az olvasókkal. Ahogy látja az ember, hogy életre kell az olvasó fejében az a mű, amit ő előtte 7-8-9 évnyi hosszú, kemény munkával összeállított és működik. Mert korábban például, amikor a Rémséget pszichikuszát megírta Angliában a menedzsere, az ügynöke több mint 20 kiadónak elküldte, és mindannyian azt mondták, hogy ők ezt nem jelenthetik meg, mert nem elég jó. Aztán megjelentik, és a közönség imádta. Tehát mindig csak akkor tudod meg igazán egy könyvből, hogy jó volt-e vagy rossz, amikor már megjelent, és amikor a közönség értékelni tudja, véleményeket mond róla. Ez nem mindig jó, de néha rossz, néha jó, de ez egyértelműen a legélvezetesebb rész az egész alkotói folyamatnak. What are your thoughts of the role of the social media in connecting authors and readers? I love it. I've been very, very closely connected with my fans from the early days. Some of you older ones might remember the Darren Shan message board going back 25 years ago. And when I began, when Such Free came out in January 2000, I put my own website together. Obviously these days it's done by professionals, but back then I got a book, How to Make a Website in 24 Hours. And I made the Darren Shan website. But I had that connection with fans from the very beginning. To me, that's always been very important. Emails, I always had my email address up there. I had my address when people could send me letters. Now obviously we have Twitter and Facebook. We used to have MySpace and Vivo before that. I've always been going with social media. I think it's a great way. When I was growing up, I never met an author. I never had any interaction with an author. There was no way to do that. I think it's really nice in this world. One of the fun things that we have with our world of technology, we can have that interaction. Obviously the most important thing is the book. That's the most important connection. But I think it's nice to get to know an author beyond the book. And sometimes you might not like them. Sometimes an author will let you down, and the way they are in real life might not be the way their books are. There's a certain author I know we can all think of who maybe we feel a bit let down by in recent years. But I still think it's good to have that connection, to get to know people beyond them. And if you don't want to know them, that's fine. You don't want social media. But for anyone who does want to get to know me, see photos of me and my kids and my holiday photos, it's all up there, and people are very welcome to come and join me that part of that. So. Yeah, it's a good opportunity to people like Carmen write you a letter to, I want to translate your book, and okay. Yeah, Carmen is unique. Yeah, we know. I would often get emails or letters from people saying, oh, Mr. Shan, I'd love to do something with one of your books. And it has never led to anything, except for Carmen. When Carmen first sent an email saying, I would love to do Archibald Locks, I thought, it's not going to happen. This is a fan, she's not a publisher, this isn't going to happen. And I'm amazed by how she's made it work, the book she's put together. I love the first one, I think the cover for the second one is amazing. I think it's remarkable. It's a real shining example of what someone who loves books can do. Segítek majd. Szóval, hát a közösségi média szereplőről kérdeztük, és azt mondta, hogy imádja a közösségi médiát, és nagyon szorosan kapcsolódik a baráti körével. Sokan talán emlékezhetnek, volt annól egy ilyen Darren Shan message board felület, aztán ezután így haladtak előre, kapott egy könyvet, hogy hogyan kell 24 óra alatt egy weboldalt összeállítani, összerakott egy weboldalt, és de életében, amikor ő volt fiatal, még nem volt jelen a social media, nem találkozott egyetlen szerzővel se korábban, és ő nagyon örül annak, hogy viszont most a mai világban ez a technológia rendelkezésre áll, mert ez egy olyan hidat teremthet az alkotó és az olvasók között, amire korábban egyszerűen nem volt lehetőség. És így ezen keresztül sokkal jobban meg lehet ismerni az alkotót a embereknek. Ezután pedig... Ezután mondtam, hogy ez egy jó lehetőség az olyan embereknek, mint Carmen,
fordítani a könyvedet, és mondtam, hogy Carmen különleges ilyen szempontból, mert nagyon sok levelet kap, amiben ezt kérik, hogy ezzel vagy ezzel a könyveddel akarok valamit kezdeni, és általában nem lesz belőle semmi. Főleg, hogy Carmen nem is ezzel foglalkozik, és akkor mondtam, hogy el van ájulva attól, hogy amúgy milyen szépen megcsinálta, és mi is el vagyunk ájulva tőle. What inspires your stories the most? How do new ideas for stories come to you? It really varies, but article blocks happen very organically. Usually it's not that straightforward. An idea can bubble up from somewhere, or I might be trying to write a book. So, for instance, Lord Loss. I wanted to write a werewolf story. So I was thinking, how can I do a werewolf story that's a bit different, a bit unusual? And several years before that, I had written a poem about this character, Lord Loss. It appears at the start of the book. And I suddenly thought, well, what if I made it a story about demons to begin with, and then wove the werewolf story into it later on? And that's how that got going. I'm always thinking. I'm always bouncing ideas around inside my head, and very often those ideas don't develop. You know, very often most of my ideas, they fade away. But sometimes an idea will stick, and I'll start doing more work with it. I often compare it to doing detective work. An idea is like a clue. So if you imagine a book is a crime, the idea is the clue. Then you then have to ask lots of questions to try to solve the crime and turn that clue into a story. So with certain people, I knew the idea came to me. A young boy meets a vampire at a circus and ends up reluctantly becoming his assistant. That idea just came to me. So I then started asking questions. How does the boy know it's a vampire? Why is the vampire interested in the boy? Why does the boy agree to the vampire? And by asking these questions, I began to unravel answers, which led to more questions and more answers, and that's how it grows. Tehát az alkotói folyamat, amelynek során ötleteket talál a Darren műveihez, általában nem olyan egyértelmű, nem úgy indul, mint az Ötletben Box indult, sokkal inkább egyén gondolkodás, ötleteket keres. Ezek néha megmaradnak, néha elveti őket, feledésben merülnek. És például itt a Enységi ciklus esetében egyfajta detektív munkaként tudná jellemezni ezt a művet. Mert ugyanúgy nyomokat kell keresni, és ezeket szépen meg kell vizsgálni, kibontani a mögöttük álló történetet. Tehát a Enységi ciklus esetében például egyszerűen eszébe jutott, hogy az a helyzet, hogy van egy fiú, aki egy ciklusban találkozik egy vámpírral és az asszisztenssel. És akkor itt ezt kezdte el közbejárni ezt az ötletet, hogy miért tette ezt, hogyan találkoztak. A démonos sorozatról megmondta, hogy először egy kitalált, hogy akar írni egy könyvet a vérfarkasokról, de hogy valami különlegeset akar, nem olyat, mint az által vérfarkasos könyvek, és hogy ezt hogy tudná megjelentetni így a fejében, és akkor egy vers inspirálta amúgy a démonos kötetnek a megjelenését, hogy a démonok irányából veszi ezt, és megy át egy vérfarkasos könyvre. What does your daily writing routine look like? Do you have any specific habits or rituals that help you focus or find inspiration? The last several years have been different because I have two young children and my writing life has gone whoosh. Before that, my youngest daughter is starting school next week, so I'm hoping to get back into my normal routine. So with my normal routine, I try to do 10 pages a day, about 3,000 words. I would do about half of that in the morning. I would go and have a break, come back, edit the 5 pages that I've written, then write another 5. And then the next morning I would edit the last 5, do another 5, and so on. For 20, 25 years, that was my daily routine. And then I would be editing books as well, so sometimes I might just edit a book, other times I would do it at the night, so I might do 10 pages for a book, and then edit book later on. But I think it's important to have a routine. I do think, I forget who said it, but one of my favourite quotes is, an amateur writer
write when they feel inspired. A professional writer writes when they don't. They make themselves do it. You have to put the work in. Writing, as I said earlier, is hard work. I often compare it to doing homework for the rest of your life. When I finished school, this table where I used to do my homework is where I wrote Cert 3 and lots of other books. And it's exactly the same. It's not a glamour career. This part of it is, but the hard work involved, it is hard work. And the more work you put in, the better you get. I had Valente, who was there earlier, or Valente, sorry, was asking me for some advice. And I said, it's all about writing. The more you write, the more you learn, the better you get. And that is the one piece of advice I always give to young writers. Because that is the key. If you do that, everything else will come. Nagyon fontosnak tartja, hogy legyen egy kialakult rutin, ez nagyon sokat számít az életben. Az első 20-25 évben a kialakult rutin az volt, hogy egy nap 10 oldalnyi szöveget írt 3000 szóval. Délelőtt megírt 5 oldalt, utána tartott egy kis pihenőt, utána délután leült, átnézte, átjavította, hogyha kellett, és utána megint írt 5 oldalt. Aztán másnap reggel pedig ezt az 5 oldalt javította. Az elmúlt 5 évben, vagy pár évben a két kisgyerek érkezése miatt ez egy kicsit felborult, most már gyakrabban fordul elő az, hogy éjszaka ír. Egészen egyébként ez eddig a szeptemberig tart, amikor is a legkisebb lánya elkezdi az iskolát, most már ennek több szabadidője lesz. És igen. És ezen kívül azt a tanácsot adja mindig a fiatal olvasóknak, hogy írjanak, minél többet írnak, annál jobbak lesznek benne, és ez egy tanács, amit tud a fiatal íróknak adni, hogy mindig írjon, mert abban tud fejlődni. How do you balance your horror, fantasy and elements aimed at younger readers in your work? I sort of have a general rule. If I would feel uncomfortable reading something out live in a classroom, then I will tone it back down. When I wrote Cert 3, one of the reasons lots of publishers rejected it was they said, oh, it's too dark, this is too grisly for a children's book. And Cert 3 actually isn't that grisly. The first Cert 3 book, I think, is the only book I've ever written where nobody dies. But they thought, no, children can't, well, go for this. And they thought when it was published that there would be a very negative reaction. That booksellers would refuse to stock it, librarians and teachers would come out against it. And that didn't happen. We were all a bit shocked. There was no backlash. And so over the next sort of 10 years, I started seeing what else I could get away with. How far I could push things. And the answer was pretty far. I always say, the point where you cannot go beyond is when I wrote chapter 2 of Your Loss, where Grubbs Grady walks into his parents' bedroom and finds his family torn apart. In the first draft, when he walked into the room, there was a body hanging upside down from the ceiling. The head was chopped off and blood was dripping to the floor, and that was his mother. My editor read it and she was shocked. She said, I love the book, but you have to rewrite chapter 2. You really have to change it. I said, no problem. I changed it. I changed one thing. Instead of it being his mother hanging upside down, I made it his father. So as long as you don't kill the mum who's too grisly, you're fine. Ez a démonos sorozat mindig gondolkozik azon, hogy mennyire mehet el a végletekig ilyen horrorban, és a kiadónak is először az volt a kritikája, hogy a vámpíros könyvvel is, hogy egy kicsikét sötét, és mondta, hogy ez az egyetlen könyvekben nem ölt meg senkit, úgyhogy szerintem ez a leglájtosabb könyve, és akkor abból egy picikét mindig visszavesz. És akkor aztán elkezdett gondolkozni, hogy mi az a határ, amíg elmehet. És aztán arra jött rá, hogy hát elég messze mehet amúgy ebben a dologban, és mondta, hogy a démonos sorozat az első kötetének a második fejezete volt az, amikor belép ugye a Grubbs Grady a
szobába, és meglátja a szülei holttestét, és lóg a plafonra egy holttest, akinek le van vágva a feje, és folyik a vér, és ez volt az anyukája, és azt mondta a menedzserek, hogy ez túl sok, ez nagyon-nagyon véres, ezt nem lehet így kiadni, és mondta, hogy változtasson rajta, mondta, jó, most nem probléma. És akkor annyit változtatott, hogy nem az anyja volt, aki ott volt, hanem az apja. És az meg volt. Úgyhogy így változtattak nagyjából. És igazság szerint eljutottunk arra a pontra, hogy vannak még kérdéseink nekünk is felírva, de szeretnénk lehetőséget adni a közönségnek, hogy kérdezzetek ti is Darrentől, hogy egy kicsit kapcsolódjatok, ő is kérte ezt, hogy tudjon jobban kapcsolódni a közönséghez. Úgyhogy igazság szerint várjuk a kérdéseket, amúgy a közönségtől volt, le fogjuk fordítani Darrennek, és akkor lehet kérdezni. Yes, questions. Hogy tetszik Budapest? Hol esetleg körbenézni? How do you like Budapest? Do you have time to look around, see some sights? Not on this trip. This trip was I got in at midnight last night, and I'm out at 7 o'clock tomorrow morning. So today, all I'm going to see are you lucky people. I've been here before, and I've been lucky. I've seen some of the city before. I've had time to walk around and explore it and see some of the countryside. Yeah, I always love coming here, which is why I continue to come back. Rézna Óhér mennyire készült a mai társadalom kritikájának abban a szempontból, hogy számtalan nép törvénykezési szokása jeleníthető meg benne. Rézna Óhér című könyv. So the question is about the scene execution. So how much is it like a critique of the judicial system of modern society? The society? Yeah, because there are many different elements that appeal to. Yes, it was very much, I think, inspired by what was going on in the world sort of 20 years ago. Obviously, there are two characters, Master Bush and Master Blair, who were named after two of our favourite politicians from those times. Yeah, I think Executioner and Zombie were my most political books. They were the two times when I wanted to directly reflect on what's been going on in the world over the last sort of 20, 25 years. Especially the rise of the far right. I saw this happening a long time ago. It was very concerning to me. And I wanted to work into my books where I was saying we have to be careful of who we trust and the people who lead us and to hold them to account. We must be wary, because with great power comes great responsibility. Like if the people with great power aren't responsible people, it's trouble for all of us. So I tried to tell hopefully exciting, brilliant stories with Good Executioner and Zombie, but they were also very political for me, sort of making a commentary through fantasy on what's been going on in my part of the world over the last quarter century. Tehát igen, kifejezetten kritikának számítanak. Nyilvánvalóan próbál, tehát van egyfajta történet, mint az egésznek, de közben meg van egy olyan politikai felmondé is, amivel így kiszól. Ugye például Master Bush és Master Blair a két neves politikusokra utal nyilván, meg van népet, de igen. És igen, tehát a nagy hatalommal nagy felelősség jár, és de nem gondolja, hogy fontos, hogy elszámoltathatóak legyenek politikusok. Ott hátulban nagyon kitartó, megtegető kérdező. Melyik karakter? Which character is your favorite? Mr. Crepsley. I never knew much about him when I was writing Circle Freak and the saga of Darren Shan, because it was all told from Darren's point of view, and Darren was a child. As children, we don't ask questions of grown-ups.
we don't. So Darren was never interested in Mr. Krebs's past. So because Darren, the character, never knew about it, I never knew about it. Sometimes I write a book, I will know lots about certain characters, and for instance, in Archibald Box, I know a lot more about the merge than appears in books. But Mr. Krebs was a mystery to me, and I liked it that way, and I wrote him as a mystery. But after I'd finished the saga of Darren Shan, I kept thinking about it. I wanted to know more of his story. I hadn't any plans to write about him, and I wanted to work it out for myself. And so I started picking at his backstory and asking him questions. And I got drawn back into telling his story, which is why I wrote 4 books, the saga of Darren Krebs. And it's only when I wrote those books that I fully understood his character. And he was my favourite character before those, but after those he was absolutely. Az elején úgy indult, hogy Mr. Krebsről, annak a szerepléről még nem nagyon tudott semmit, és helyiségi cirkuszában közrepaszkodott gyerek. És gyerek az nem kérdőjelezi a dolgokat. És a történet végére nem lett nagyon kibontva az ő története, az ő múltja. Úgyhogy viszont motoszkált így a fejében, hogy ez azért egy érdekes történet, érdemes nem tovább megvizsgálni. És hát ezért készült el egy teljesen külön sorozat 4 könyvvel, aminek a végére már az ő kedvenc karaktere lett. Melyik a kedvenc saját és nem saját könyved? Which one is your favorite own book, and which one is your favorite book that is not written by you, but someone else? My favourite of my own is The Field Execution. Before I wrote that, whenever anyone would ask that question, I always said, I don't have a favourite. My books are like children, and no parent has a favourite child. But of course, secretly, we all do, I think. And even though it's not my most successful, if I could only keep one book out of everything I've ever written, the book I will keep is Field Execution. As for favourite books I've read, there are so many books. I love so many different ones. But a book that had a huge impact on me as a child, and which had a huge impact on the structure of Lord Ross, is The Secret Garden by Francis Hodgson Burnett. I love that book as a child, I still do as an adult. And it did actually, if you look at the structure of it, and the structure of Lord Ross, the first half of those books are pretty much mirror images of each other. Szóval a saját könyvei közül amúgy... Igen, a Védnaura, és a nem saját könyvei közül nagyon sok van, de hogy a titkos kert volt amúgy, ami leginkább inspirálta. Van még nagyon kitartónk hátul a DJ pult mellett? Én azt szeretném kérdezni, hogy tud esetleg ajánlani egy olyan feltörekvő írót mostanában, aki hasonló világú könyveket ír, mint ő esetleg, aki oda kéne figyelni. Ez jó kérdés. So, Fried recommends another writer who is a newcomer and writes in the same way or has the same style as you. No one has the same style. I read lots of different books. A lot would be by established authors. And a writer I love is a guy called Phil Earle, a British writer, whose books are completely unlike mine. They're all reality-based. But I just think he writes beautiful YA books. I'm trying to think now. My mind goes blank when I'm thinking of other authors. A lot of stuff I would like. Owen Coughlin. I love his books. Stephen King is my favourite. All-time favourite author. But I'm always reading. I'm always trying to read different books. But off the top of my head, I can't think of any quite like mine. There's a guy called Barry Hutchison that he writes crime novels now. But his books, I doubt they were translated in Hungarian. But he wrote some really creepy, middle grade YA books, which I loved. But they've been out of print, I think, for a long time. Talán esetleg itt a utoljára említettem, Barry Hutchison a legközelebb állat ez. Ugye ő inkább krimiket ír, és valószínűleg is fordítva magyarra. De talán ez az, ami az ő stílusához hasonló. Akiket ő tudna ajánlani, azok általában nem az ő stílusában, még senkinek nem lehet olyan stílusa, mint ennek. De például Stephen King könyveit nagyon szereti, illetve Phil nevű szerző is van,
aki viszont semmennyire nem hasonlít ehhez a világoztatásra, az realisztikus könyveket ír. De őket említeni például. Ott átul így. Igen. What made you decide to use your own name in the Darren Shan series as the main character? Well, it was all a true story. So my real name is Darren O'Shaughnessy. The correct way of pronouncing that is O'Shaughnessy. And in England and America we usually say O'Shaughnessy. But where I live in Ireland, on the west coast, a lot of people pronounce it O'Shaughnessy. And my grandfather, on my father's side, was always known as Paddy Shan. So the first book I ever published was a book called Procession of the Dead, which came out before Surf Freak. And I released that under my real name. When I wrote Surf Freak, I decided, even before I started writing, that I wanted to use a different pen name. Because I didn't want to write for adults and children using the same name. Because I knew if I did, the adult books would end up in the children's section in stores. So I started thinking of a name I could use, and Darren Shan immediately popped into my head. So I settled on that as my pen name. But then I knew I was going to start the book by saying it's all a true story. And I realised if I used the name of Darren Shan for a character as well, I could blur the lines between fantasy and reality, and make readers wonder, could it actually be true? And of course, if you do read the series all the way to the end, the logic of the series allows it to be true. That could all have happened to me, and I could be here as a normal human writing these other books, and the series set me up to do that. I remember my agent, when I was writing Darren Shan, he said to me at one point, "Are we going to have to use a different name for your next series, Darren?" I said, "No. I have a cunning plan." Tehát Darrennek teljesen igazából O'Shaughnessy, viszont az apai nagyapját Betty Shannek hívták, és innen jött ugye ez a Shan utónév. Az első könyvet a teljes rejtneve alatt jelentette meg, de aztán amikor a egységet ciklus eljött, akkor döntött úgy, hogy is megváltoztatja a nevét. És miért az a neve a szerzőnek is, meg a főszereplőnek is? Hát azért, mert ez egy igaz történet. És ahhoz, hogy el lehessen így mosni egy kicsit ezt az éles határvonalat, ahhoz ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy ugyanazt a nevet használja. És hogyha végigolvassa valaki a sorozatot, és utána visszatekint az egész történetre, ez mind megtörténhetett volna bennel. És hát akkor ezután javasolták, hogy mondták, hogy oké, de most akkor meg kell változtatni az írói nevedet a következő történethez. Nem, de ennek van egy mesterterve. Itt legfélénk. A filmek kapcsolatban annyit bocsánat, hogy rajta, hogy hát azért mindenki tudja szeretni és olvastak egy, hogy mennyire nem tudta átadni, hogy ez hogy néz egy jó film. Lesz a jövőben olyan film esetleg, tényleg az tudja, ami a könyvekben van, hogy szeretném mondani. It's an interesting question. What do you think about the movie? Best movie ever. So first of all, I had nothing to do with the movie. Universal bought the rights. They worked on it by themselves. They did not involve me. I had absolutely nothing to do with it. Obviously, I would have preferred it to be more faithful to the books, and I think it might have done better at the box office if it had been more faithful to the books. I do like it on its own terms. When I sat down to watch it, I was surprised. I was able to see it separately to my books. I thought I wouldn't be able to do that. I thought, I need to say, oh, this character's not there, that plot twist. But I just got into it. And on its own terms, I liked it. It should have been darker, definitely. Even with all the changes, I think they got the tone a bit wrong. But it's a good little movie. I was talking to somebody earlier on, and his introduction to my books was for the movie. I think if you've read the books first, you see all the things in the movie that are missing. And a lot of people saw the film who'd never heard of Darren Shan, and they liked it. And they came and read the books afterwards, and then they discovered a much richer, broader world. So I do wish it had been more faithful. I do like it. There's a team in the States working
on trying to turn it into a TV series and reboot it. It's quite far along in terms of getting backing for it, financing for it. So hopefully they're in talks with a company who are going to give them the money to take it forward and develop it further. And yeah, we'll have to see what happens. But hopefully we're going to see get that crack at it. Thank you. Szóval, hogy ő amúgy szerette a filmet, de úgy, hogy látja a hibáit, látja, hogy mit hagytak ki belőle, de ha csak a filmet nézi, mint önmagában, akkor ő amúgy nem utálta, mint mi nagyon sokan. És azt mondja, hogy olyan szempontból jó volt, hogy sokan, nyilván akik úgy nézték meg a filmet, hogy előtte olvasták a könyvet, azoknak nagyon sok minden hiányzott abból a filmből, és nagyon-nagyon-nagyon látszódik, hogy nem volt hűséges a könyvhöz. Viszont nagyon sokan úgy nézték meg a filmet, hogy előbb megnézték a filmet, és tetszett nekik a film, és azért elolvasták utána a könyvet, és rájöttek, hogy sokkal jobb. Van amúgy szó róla, hogy esetleges filmsorozat készül belőle, de még anyagi keretet keresnek hozzá. De a távol jövőben van rá esély, hogy esetleges sorozat készüljön belőle. Bocsi, azt is mondta, hogy nem sok beleszólása volt az első. Igen, tehát hogy amúgy neki nincs köze a filmhez, tehát hogy nem kérdezték meg így a részletekről. Itt lent. Why did you decide to be a writer? An author? Why did you decide to be an author? I've always wanted to do it. Since I was 5 or 6 years of age, I've loved telling stories. My mother was a primary school teacher, and she taught me to read and write. And she realised I had this very active imagination, and she encouraged me to tell stories, to write stories down. And as you know, at 6, 7, 8, I wanted to be other things. I wanted to be an astronaut, a rock star, a vet. But being a writer was what I wanted more than anything else. And as I got older, I realised, I don't have a very good singing voice. I don't really like flying, so I'm going to hate being an astronaut. But I like writing, and I was good at it. And by the time I was 11, 12, 13 years of age, I had decided this is what I'm going to do. This is what I'm going to try to do. There's no guarantees that you can have a financial career as a writer. You know, lots of great writers don't make any money, and they have to work other jobs. But I wanted to be writing all my life. So I've been very lucky, I do get paid to do it. But even if I wasn't getting paid to do it, I would do it in my spare time. It's who I am, being a writer. It's not a choice I made as such, it's just what I have to do. Szóval, 6 évvel az éves korában még Darren Shan író akart lenni, már ezt vonaltam állapotban. Tehát mindenféle más pozícióban küzdött el magát, de az anyja volt az, aki bátorította őt arra írjon. És egyébként látták, hogy Darrennek nagyon színes fantáziája van. És hogy 11-12 éves korára már felismerte azt is, hogy ez az, amit ő igazán szeret. És amiben jó is, mert más dolgokat is szeret, de azokban annyira nem jó. És ebben viszont igen, van hozzá tehetsége. Úgyhogy innentől kezdve tudta, hogy ez az, amit csinálnia kell. Írónak lenni nem mindig jár az anyagi biztonsága. Rengeteg sikeres író van, rengeteg nagyon tehetséges író van, aki nem sikeres, mert egyszerűen nem tud megélni akkor a pénzből, amivel él. De viszont azt mondja, hogy ő akkor is írna, hogyha nem lenne anyagilag sikeres. Mert tehát a szabad idejében, mert ez az, amit még tenni kell. I'm pretty sure that when I'm on my deathbed, hopefully many, many years from now, my last words are going to be this. Stop, I just had an idea. Tökéletes végszava volt így a pódiumbeszélgetésünknek, hogy ő a halálosáján is így még ezt mondaná, hogy még van egy ötletem. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy aktívak voltatok, és hogy itt voltatok. Kérjük, hogy Darren át fog vonulni oda a sarokba dedikálni, és kérjük, hogy aki az első idősávos karszalaggal rendelkezik, hogy egy sorba álljanak be, majd lesznek segítőink, akik mennek körbe és segítenek, cekkizik majd a könyveket, hogy beírják a neveteket rá, hogy könnyebb legyen neki dedikálni.
majd egy kis szöveget mellé, és akkor fotózkodni is lehet vele. Thank you, Darren. Just before we go. Just before you go. I've never done this before, but I'm up here and I'm seeing this beautiful surround, and I've seen bands do this a lot, and I want to have a selfie with the crowd.